ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ ഈ മാസം 22-23 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന G20 ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎസിൽ നിന്ന് ആരും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. G20 ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് J.D Vance പങ്കെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു സൂചന. വെള്ളക്കാരായ കർഷകരോട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യുഎസ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. G20 ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള യുഎസ് തീരുമാനം ഖേദകരമാണെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, നെതർലാൻഡ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരായ കർഷകരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ഭൂമിയും കൃഷിയിടങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ തുടരുന്നിടത്തോളം G20 ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎസ് പങ്കെടുക്കില്ല. 2026 G20 ഉച്ചകോടി ഫ്ലോറിഡയിലെ മയാമിയിൽ നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം വരുന്ന വർഷം നടക്കുന്ന ഒഹായോ ഗവർണർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വേരുകളുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതാവ് വിവേക് രാമസ്വാമിക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണ. വിവേക് ഒഹായോയുടെ മഹാനായ ഗവർണറാകുമെന്നും തന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നും ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. എനിക്ക് വിവേകിനെ നന്നായി അറിയാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയാണ്. യുവത്വമുള്ള, ശക്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണ്. വിവേക് യുഎസിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും വളർത്താനും നികുതികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കുറയ്ക്കാനും മെയ്ഡ് ഇൻ യുഎസ്എയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും യുഎസിന്റെ ഊർജ്ജ മേധാവിത്വത്തിനായി നിലകൊള്ളാനും നിലവിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായ നമ്മുടെ അതിർത്തി സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താനും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനും നമ്മുടെ സൈന്യത്തെയും മുൻ സൈനികരെയും ശക്തിപ്പെടുത്താനും നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പാക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സത്യസന്ധത ഉറപ്പാക്കാനും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭീഷണി നേരിടുന്ന നമ്മുടെ രണ്ടാം ഭേദഗതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും വിവേക് അക്ഷീണം പോരാടുമെന്നും ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രൈമറിയിൽ വിവേക് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് ട്രംപിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം വിവേക് രാമസ്വാമിക്ക് ജയസാധ്യത കുറവാണെന്ന് വാദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. But as I've warned for many years, our opponents are hell-bent on turning America into a communist Cuba or socialist Venezuela, and you see what happened to those places. For generations, Miami has been a haven for those fleeing communist tyranny in South Africa. I mean, if you take a look at what's going on in parts of South Africa, look at South Africa, what's going on. Look at South America, what's going on. You know, I'm not going to, we have a G20 meeting in South Africa. South Africa shouldn't even be in the Gs anymore because what's happened there is bad. I'm not going. I told them I'm not going. I'm not going to represent our country there. It shouldn't be there. Take a look at what's happening in different parts of South America. Take a look at what's happening in different parts of the world. But now the Democrats are so extreme that Miami will soon be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee. They flee. Where do you live? New York City, but I'm trying to leave because I don't want to live in a communist regime. I hope it works out for New York. I love New York. I love New York. When I left New York for the White House, it was good, except we had, you know, the telltale signs of trouble because we had a guy named de Blasio. Do you ever hear of him as mayor? He goes down as probably the worst mayor in history. Then he went to Harvard to teach government. Do you believe it? They took de Blasio and they took that mayor from Chicago, the woman, the one that gets her hair done very expensively, right? Beautiful hair. She got beautiful, luxuriant hair. And they took her and she's teaching at Harvard. They're teaching government. And then you hear about Harvard. We're trying to work a settlement with Harvard right now for about like a lot of money. I won't tell you what, but you'll be reading about it pretty soon. Because what they've done to Jewish people and what they've done to others is pretty bad, I'll tell you. It's pretty bad. Going to cost them a lot of money. After last night's results, the decision facing all Americans could not be more clear. We have a choice between communism and common sense. Does that make sense to you? Common sense. It's common sense or communism. And you know, you take a look back 1,000 years, it hasn't worked. If it worked, we'd be using it, I guess, but it hasn't worked. Our opponents are offering an economic nightmare. We're delivering an economic miracle. We have delivered in 9 months. This is an economic, the biggest investment of funds in a country in history by many times.
That's good. They want higher spending for government and illegal aliens. We want bigger paychecks for American workers and American families, and that's what we're delivering. You see that. They stand for crime and chaos and corruption. We stand for law and order and justice. Also, strong borders. Boy, do we have strong borders. They put America last. We put America first. We put America first. And as long as I'm in the White House, the United States is not going communist in any way, shape, or form. We'll stop it. We're going to stop it. Stop this nonsense.